Srujan garu. Hi Ram garu. How Hi, are you? hi Andy? Ram garu. This is too formal at this point. Yeah. సో 35 తర్వాత మనం కలిసాము. అప్పుడు మీ జర్నీ ఫుల్గా కవర్ చేసాము. Yeah. గైస్ గలాటా తెలుగులో ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటర్వ్యూ. టైం కుదిరినప్పుడు చూడండి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటర్వ్యూ. సో 35 తర్వాత how exactly did the graph change for you? In terms of name or people talking about the film, na paranga nothing changed from internally or na mindset kani it's always the same. The way I pick the story is the same. From the outside perspective, probably from the OTT side gani, inside the industry gani, they started recognizing who I am. ప్రాబబ్లీ నాకు 35 చేయడం వల్ల అలాంటి కథలు రావడము, ఓకే, ఒక మంచి స్టోరీస్ పిక్ చేసే ప్రొడ్యూసర్ అనే పేరు రావడము, అండ్ 35 లాంటి కథలు అంటే సాఫ్ట్ డ్రామాస్ రావడము. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ చేంజ్. కానీ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇస్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రౌడ్ మూమెంట్. నాకు 35 లాంటి సినిమా నేను చేయడం అనేది దట్స్ అది ఆ రెస్పాన్స్ అదే నేను అనుకున్నట్టే రిసీవ్ అవడము, ద హోల్ మీడియా పీపుల్ సపోర్ట్ చేయడము అంతా కూడా ఐ వాజ్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. నా జర్సీ మూమెంట్ అనుకోండి. అంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు మీరు 35 తర్వాత ఇంకొక సినిమా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక నెట్ఫ్లిక్స్కో ఒక ప్రైమ్కో తీసుకెళ్తున్నారంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపిస్తారు కదా వాళ్ళు. అవును. ఇన్ దట్ సెన్స్ బిజినెస్ పరంగా డిడ్ థింగ్స్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ? నో అండి, నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో why do you think that? Because 35 was not released in a bigger platform. They still doesn't know the value of it. Okay, if it would have released in Netflix or Amazon, probably it may have changed. Okay. But I got contacts. After 35 recently I met with Amazon people. Okay, till 35 కూడా నేను ఎప్పుడు అమెజాన్ వాళ్ళకి నాకు అసలు మీటింగ్ కూడా పిలిచేవాళ్ళే కాదు. I used to try, never used to get it. Now at least I got close to these OTT people. But their dynamics is like, even now I'm happy they are that way. వాళ్ళు సినిమా చూసే కొంటారు. There is no pre-deals happening at full film or business cut? Full film. I would also suggest to show a full film rather than business cut. Okay, నేను కూడా ఫుల్ ఫిల్మ్ చూపించే ఈ సినిమా కూడా నేను ఫుల్ ఫిల్మ్ చూపించే అమ్మా ఓం శాంతి శాంతి. And in future also I would prefer showing them the full film. That dynamics never change. నాకు ఒక నా బ్యానర్ కన్నట్టు అరే ఈయన సినిమా తీస్తే కొనేద్దాము అట్లా అస్సలు అట్లా లేదు. అండ్ ఓన్లీ ఐ జస్ట్ గాట్ వన్ హిట్. ఇట్ కెన్ బి అన్ యాక్సిడెంట్. అది ఇన్సిడెంట్ అవ్వాలి అని అయితే దెన్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో కాన్స్టెంట్లీ ఐ హ్యావ్ టు కీప్ ప్రూవింగ్ మై సెల్ఫ్ అట్లీస్ట్ టు గెట్ అ క్యాలిబర్ క్రెడిబిలిటీ రావాలి అనుకున్నప్పుడు. సో 35 itself is one gem, but I need one more 35 to prove myself. Okay. I was thinking 35 ఒకటి సరిపోదా అంటే it did perform well in the theaters. Yes. It did receive critical acclaim. Yes. Critics were extremely positive and audience word of mouth was also extremely positive. It did generate conversations even after the film released on OTT. Yeah. What is the metric then? Like to grab the eye. Maybe a fluke. Okay, so just that assumption ante. Okay. They have to see what comes after 35. Adi important kada. So all my next films which I am doing right now, I should meticulously plan to maintain what 35 generated. దాన్ని మించో దాని రేంజ్లో అలా అయినా ఉండాలి. సో దట్ ఆ క్రెడిబిలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే. ఓకే. హౌ ఆర్ ఓటీటీస్ ఫంక్షనింగ్? ఐ రిమెంబర్ మీరు 2021 ఆ టైంలో దట్స్ వెన్ వి ఫస్ట్ స్పోక్ కదా. యూ వర్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ ద వే సర్టన్ ఓటీటీస్ వర్ పికింగ్. హ్యాస్ ఇట్ చేంజ్డ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ద సేమ్? ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ద వే ఓటీటీస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ రైట్ నౌ. బట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టిల్ ఎలా అంటే if a OTT picks a bad film and they pay higher prices, that's going to affect on a good film is what I feel. Okay, వాళ్ళు చూడకుండా ఒక బ్యాడ్ ఫిల్మ్ కొనుక్కొని అది దానివల్ల ఒక గుడ్ ఫిల్మ్ మిస్ అయిపోయారు. దట్స్ హౌ దే మిస్ మంజుమల్ బాయ్స్. ఐ ఫీల్ దట్ వే. మంజుమల్ బాయ్స్ మిస్ అవడానికి బికాస్ దేర్ ప్రీవియస్ మలయాళం ఫిల్మ్ వాట్ మేడ్ అవుట్ హ్యావ్ వర్క్డ్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు ఒక మంచి కంటెంట్ వచ్చినప్పుడు కూడా నా బ్యానర్ చిన్నది అవడం వల్ల ఎలానో నాకు తెలియదు, కానీ నా దానికి ఇప్పుడు ఐ నెవర్ గెట్ గుడ్ ప్రైజెస్. అంటే వేరే ఓటీటీస్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్
I don't have, should I take names? Okay, let's take. Let's not take names. I'm taking one hero's film got X prize. Okay, 10 crore prize వచ్చినప్పుడు. The same hero's film in a smaller banner gets only 4 or 5. Okay. Oh, that's kind of messy. That's right. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ హీరో ఏమనుకుంటాడు, నాకు ఇంత వచ్చింది కదా, నా రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వు అని. అది బికాస్ దట్ హ్యాస్ అ బ్యానర్ కాంబినేషన్, వాళ్ళు ఇంకో పెద్ద సినిమాని కలిపి అమ్మేసి ఉండొచ్చు. దేర్ మే బి ఎనీ రీజన్. Right. Okay. In the same way, when the next film comes in, they said, okay, no, this doesn't work. So that is where it disappoints me. వాళ్ళు నిజంగా సినిమాని చూసి మెరిట్ మీద నేను జడ్జ్ చేసి సినిమా కొంటే ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు సినిమా బాగుందని చెప్పి మన దగ్గర లో కోట్ చేసి కొనేసుకొని, ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ అవుట్, వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఓటీటీ. సో వాట్ రైట్ నో ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్, ఆన్ ద మెరిట్ బేసిస్ నీకు బాగా చేస్తే దే ఆర్ గివింగ్ దట్ స్లాబ్ సిస్టమ్, బాగా చేయకపోతే దే ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద సిస్టమ్. దిస్ వర్క్స్ ఫర్ మీ. అలాంటి సినిమా బాగా చేయకపోతే ఇన్ ద సెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద వ్యూస్ దట్ నాట్ వ్యూయింగ్ అవర్స్ లేకపోతే ఇట్స్ ద వే యూ టాక్. ఇప్పుడు రైట్ నో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద థియేట్రికల్ రెవెన్యూ. ఓకే, థియేటర్లో ఇంత చేస్తే ఇంత ఇస్తాం, ఒక బేస్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసుకొని సర్టైన్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తే ఇంత పెంచుతాం, ఇంకా సర్టైన్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తే ఇంత పెంచుతాం, అదే చేయలేదు అనుకో ఇంత తగ్గిస్తాం అన్నట్టు ఆ బేస్ ప్రైస్ దగ్గర స్టిక్ అవుతారు. సో ఇట్ హాస్ టు పర్ఫార్మ్ ఇన్ థియేటర్స్. కరెక్ట్. ఇన్ అ వే. యా. సో అది ఎలా మాట్లాడుకుంటాం, కొందరు బాక్స్ ఆఫీస్ మీద మాట్లాడుకుంటారు. ఇప్పుడు నా ఫిల్మ్స్ ఆల్ వర్క్డ్ అవుట్ ఇన్ ఓటీటీ రియలీ. ఓకే, బట్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ మిడిల్ మెన్ బిట్వీన్. డైరెక్ట్ ఓటీటీకి రీచ్ అవ్వలేకపోయి ముందు. వెన్ ఐ స్పోక్ టు యూ, ఐ వాస్ ఆల్వేస్ హ్యాస్ టు గో టు మిడిల్ మెన్, దట్ పర్సన్ హ్యాస్ టు గో టు ద ఓటీటీ. Now I got the direct contacts. అదొక నెక్సస్ కదా. Yes. And is that nexus existing? Still existing. Okay. Still existing, but now I got, after 35 and all, ఆ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ రూట్ వచ్చింది. ఒక 100 సినిమాలు ప్రొడ్యూసర్స్లో నేను ఆ 100 సినిమాల్లో ఒకటి అయి ఉండేవాడిని. ఇప్పుడు అందులోంచి అట్లీస్ట్ నేను పిలిస్తే వచ్చి సినిమా చూసే పొజిషన్కి వచ్చారు. ఓకే. అట్లీస్ట్ దట్ వాల్యూ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ 35. Right. Access. Nice. So now I'm not sure whether you can comment on it, but I'm going to put this argument forward and you can choose whether to comment on it or not. I heard that ఈ OTT whole things, ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఓటీటీలో ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉన్నారు కదా. దేర్ ఆర్ పీపుల్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఆర్ బేసికలీ ఫీడింగ్ అ ఫ్యూ OTT executives in terms of what do you call commission or favors, which is why some OTT platforms are prioritizing some production houses over others. Is that true? Is that happening? I don't know whether it's true or not, but it feels so. That is happening. It feels like it's happening, because if you see the list of films an OTT buys, it only buys a certain banner films. And that banner, what they say is, it has brought the credibility. That is the reason we are buying blindly. So they can buy films from the banner based, but it shouldn't be blindly. It should be based on the merit, is what I feel. Okay, but that's not happening. Adi year marindi from 2026, that's not happening is what I heard. If that's the case, I'll be the happiest person. Okay. And today, you are a producer. Yeah. How many scripts or how many pitch decks must you be receiving in a month? Quite a lot. One a day? Lot more than one a day. Kani, I won't be having time to go through one a day. Yeah. So what I did is, నేనేం చేశానండి ఇప్పుడు right now, I stopped listening to scripts currently. ఎందుకంటే నేను కొన్ని విని నేను లాక్ చేసుకున్న స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి కదా. I said let's complete those scripts. They are waiting for me to start those films. ఎన్ని ఉంటాయి? I'll always keep 2 in line. Okay. ఇప్పుడు నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయాల్సిన 2 films, they are in script stages. Okay, so ఇప్పుడు 2 ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నాయి. This one is in completion of production. This is done. No, this is like this is set for release. Yeah, there's one more. ఒకటి ఉంది, ఇంకొకటి ఉంది. There's Gatam 2. Gatam 2 is happening. Okay. Yeah, Gatam 2 is in a post production stage. Okay. Asamaduru is in a shooting stage. Okay. It's a 50%. And EN is in a shooting. Okay. Other than that, there's 2 more films. 2 more. In a scripting stages, which I locked right now. So once these films got completed, that is when I'll start listening to the scripts, because those go onto the floor. నా ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, నేను కానీ ఇప్పుడు కథ విని నాకు కథ విభత్సంగా నచ్చింది అనుకో, ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ ఫార్వర్డ్ ఫస్ట్ అండ్ కీపింగ్ దీస్ 2 ఇంకా పుష్ చేస్తున్నా. అన్ఫేర్ ఫర్ ద అదర్ 2 పీపుల్. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, వాళ్ళు నా మీద నమ్మకం పెట్టుకొని నా ఆఫీస్లో ఉండి తిరుగుతూ, దే కుడ్ హావ్ గాన్ సమ్వేర్ అండ్ మేడ్ ద ఫిల్మ్. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ దెమ్ జస్ట్ బికాస్
I'm making a film with them. So అలా అవ్వకుండా ఉండేదానికి let's not listen to the scripts at this moment. Even though if I'm getting an Arjun Reddy kind of script, I don't want it at this moment because I'm not fair with these people. If I have to fair, I have to complete at least ENE2 and Asamadru and start off those. That is when I'll listen to next two in line. అని పెట్టుకుందామని. Right. And also అలా పెట్టుకుని ఉండడం కూడా sometimes it's disadvantage because the market keeps changing, it's updating. ఆ scripts update లో ఉన్నామా లేదా? That is one thing. When I'm signing an agreement with them, I'll tell them if it's ఆ మార్కెట్కి అలాంటి సినిమాలు వచ్చేసాయంటే that is the only clause which is the termination of an agreement. A particular point of time, there are too many horror films happening and mine is also a horror film. I don't want to go into that route. Yeah, but what if you are like in the middle of production? I can't do anything. We can't do anything. Then you have to finish it, right? 100%. If it's not started. Yeah, okay. Pre-production stage lone unte, that is when that's the only termination clause I put it in. Okay. Has that ever happened to you before? No. So far, so good. So far, so good. Okay. Never happened. Even my next two films are very, the one scripting stage is a Hyderabadi comedy, which I have never done. Buddy Hyderabadi comedy, inka cheppalante ENE on steroids kind of film. Okay. It's totally Hyderabadi style. That's one film. Other film is also a comedy which happens in 1982. Okay. That's also been done by Pridashi. ఆ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అన్నారు కదా, దాంట్లో కూడా ఆ రిస్క్ ఉంది. Yes. Like when you select a script, do you have like a timeline? Like I remember you telling me అసమర్థుడు గురించి. I think we spoke a few months back. అక్టోబర్లో మాట్లాడినప్పుడు అప్పటికి ఇంకా షూటింగ్ మొదలవ్వలేదు, బట్ యూ హ్యాడ్ లాక్ ద రిలీజ్ డేట్ సేయింగ్ దట్ మార్చ్ వస్తున్నాము, దిస్ హ్యాస్ టు బి ద క్వికెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు మీరు ఒక స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి టైం లైన్ ఒకటి మైండ్ లో ఉంటుందా, లైక్ ఈ టైంకి ఇది వచ్చేయాలి అని? దిస్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు అసమర్థు కూడా వెన్ ఐ వాస్ లాకింగ్ ఇట్, ఐ వాస్ థింకింగ్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ మార్చ్ అనేది, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి స్టక్ టు ఇట్. ఐ విల్ గివ్ దట్ డేట్ టు ద టీమ్ సో దట్ they're all aligned to complete the film as early as possible. Lapothe they'll take their own sweet time where back end they don't understand where the money is coming from. We may take the money in finance and the finance will be ticking up. Okay, so if we give that March date, okay, they'll always be quicker in making things parallel ga. Lapothe what they do is they'll shoot time lo shoot chestuntaru. I would say shoot time lo shoot tho paatu complete ayina edit jarutu undali. They do it in a waterfall methodology, ante okati tarvata okati that delays a project. I would say go it in an agile methodology. Agile ante parallel ga pannu VFX al chestu undali. Shoot jarige time lone nu shoot chesina scenes VFX ichchey, nu shoot chesina episode edaithe undo adi edit ki ichchey, edit చేసుకుంటూ ఉండి అలా చేసుకుంటుండి అట్లీస్ట్ అచీవ్ ఇట్ ఇన్ అ స్మాలర్ టైం ఫ్రేమ్. ఇది అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ తో నేర్చుకున్న విధానం ఇది. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ దట్ ఫర్ అసమర్థు. ప్యారల్ గా జరుగుతుంది. ఓకే. యా, సో వీ కంప్లీటెడ్ 50 days ఆఫ్ షూట్ దేర్. And ఇప్పుడు there's one schedule which we are doing in Rajahmundry only. That's a complete schedule. ఈ లోపల the 50% of the shoot edit and VFX is going on. Perfect. Parallel గా అయిపోయిన వెంటనే స్మూత్ గా కూడా ఇంకా చేసుకోవచ్చు. రీ-రికార్డింగ్. The main thing in all my films, I show my films before the release. అందరికి ఒక set of audience ki చూపించుకొని I'll validate myself either 35 or Om Shanti or even any other film which I do. A validation batti whether I have to release on that particular date or whether I have to redo couple of things or I have to reshoot it, or I'll decide based on that. Probably for Asamaduru kind of film I won't show some Nani is my validation sometimes. Okay, 35 vi Nani gariki first chupicha. When Asamaduru lands cinema I want to show it to him first and take his feedback, very valuable feedback istuntaru. From there where ఏం చేంజెస్ చేయొచ్చు ఏంటి, at the end I want to give out the best product out of the theaters. నేను ముందే సినిమాలు వచ్చి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ బట్ అయ్యో ఇది ముందే చేసి ఉండాలి ఇప్పుడు కట్ చేస్తున్నాం అంటే దట్ వోంట్ వర్క్ ఇన్ దీస్ ఏజెస్. అదంతా ముందే చేసుకోవడం ఈజ్ ఈజీ. How are you sourcing your finances? Because from your journey you started as a very normal IT employee who ventured. You still have that. I still work full-time job, right? Yes, I still work in the nights. Yes. Okay. Wow. Okay. So how are you rotating that money? I'm not asking you to give me numbers. No, but I how know. are you like pooling in the money and rotating that? Because that's a big deal. I would try to reduce as much of finance as possible. I don't want to take it for interest. So what I do is I try to bring partners here. In this film I bought Anand Mahindra from Bombay.
their banner is called Movieverse. Okay. It's their first venture. They're venturing into films. How did you get their contact? Okay, this is again I will never go after them. They'll come to me. Okay. Like this, when I bought this remake rights, నేను చాలా ఎర్లీగా కొనేసాను రీమేక్ రైట్స్. ఇది ఓటీటీకి వచ్చాక అందరికి తెలిసింది. దట్ ఈస్ వెన్ దే ఆనంద్ మహేంద్ర టీమ్ వాంటెడ్ టు బై ద రీమేక్ రైట్స్ ఆఫ్ తెలుగు. They wanted to venture into South India films. They wanted to buy remake. Our producer na number ichcharu. That is how they reached me out. I said, okay, if you want to give it a try, let's do it off. I'm trying to raise finance outside. Rather than that, I'll give you some share. So akkad percentages naaku anukulam because I was the one who found it. I'll take an extra cut from that annattu maatladukunna. So it will be like the appadiki we started off. Tarun is logged. Everything is logged. We're on the mid process. Appudu so that I don't need to. This film I have not raised the finance. 35 I have not raised the finance. And I have friends and angel investors back in US who కావాల్సినప్పుడు they'll fund me out and they'll take back for a very basic interest of probably 8% to 10% a year or something like that. అది ఇండియాలో అయితే it's very high. Three times what the number I told. So in that way ఇంకోటి ఏంటంటే నా 35లో వచ్చే మనీ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇందులో పెట్టడం, ఇందులో వచ్చే మనీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ దట్ రొటేషన్ కీప్స్ ఆన్ cascading basically. అండ్ ఐ మేక్ ఫిల్మ్స్ టు మేక్ ఫిల్మ్స్ ఓన్లీ. సో నేను ఇందులోంచి తీసుకెళ్ళి ఐఎమ్ నాట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ప్లాట్స్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ సజెస్ట్ మీ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ప్లాట్స్ ఆర్ సంథింగ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఏవో కొనుక్కుంటే మేబీ ఇఫ్ యూ నీడ్ మనీ యూ కెన్ ఆల్సో రేజ్ మనీ ఫ్రమ్ దట్. అది సో ఐ హ్యావ్ ఇప్పుడు దాకా ఐ నెవర్ మేడ్ మనీ సో ఐ డెంట్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ So whatever the money that you have made so far, you have invested back in. Yeah, in movies only. I and my wife still work. అందులో వచ్చేది మా ఇంటికి కావాల్సిన వరకు ఉంచుకొని అదంతా మళ్ళీ ఇండియాకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ వస్తుంది. So job is essential for you. Still essential. Job లేకుండా where the bread and butter comes forth. So at least I have to keep running my expenses in US. Okay. Job చేసేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా? రాదనుకుంటా. ఉండదు. So it is just for the money to come in ante. See, my main interest is movies, right? So ఇది ఇష్టంగా చేస్తాను. అది 9 to 5 చేసినా it looks like a 16-hour job. ఇది 24/7 చేసినా it looks like a 5-hour job for me. So ఇది ఇంట్రెస్ట్ తో చేస్తాను, అది కష్టంగా చేస్తాను. That's the difference there. But I had to do. There's no option. నేను అప్పటికి 1 year మానేసా. I tried. చెప్పారు. I tried leaving the job and tried for 1 year. It's very tough managing the expenses if I leave. If there commercial success, I want to come back to India. Rotate myself there. At least my wife will be working and I'll be into here. And but our commercial success రావట్లేదు. Hoping that will come in future. వస్తుందని ఎన్ని నుంచో ఈ సినిమా నుంచో ఆర్ అసమర్థం నుంచో వస్తుంది. బికాస్ నౌ ఐవ్ చేంజ్డ్ మై వే ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్సో. ఐఎమ్ లిటిల్ ఫ్రమ్ ఆర్టిస్టిక్ టు ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇన్ టు ఆర్టిస్టిక్ కమర్షియల్స్. కొంచెం కమర్షియల్ సైడ్ జానర్స్కి వెళ్తున్నాను నేను. ఓకే. వై డిడ్ దిస్ టేక్ సో లాంగ్? సో ఇది లాంగ్ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే. వీ వాంటెడ్ టు టేక్ బ్రేక్ బికాస్ ఆ సినిమా వచ్చి ఈ సినిమా వచ్చేసరికి వీ వాంటెడ్ టు గివ్ ample time so that people can forget about JJJ. Okay. That is one reason. Second reason is Tarun wants to write ENE2 and that also I am producing it. So our gap, I wanted to give Tarun space to complete his scripting stage or else that keeps delaying. Right. So Andulo that's the reason we started off in summer last year. లాస్ట్ ఇయర్ సమ్మర్లో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాము. బట్ కెప్ట్ ఆన్ డిలేయింగ్. షూటింగ్ వి స్టార్టెడ్ లేట్ అండ్ రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్ ద షూట్. అవునా? ఓకే. సో వాట్ వి డిడ్ ఇస్ ఆగస్ట్ కి షూట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, జూలైకి అయిపోయింది. ఇట్స్ ఆల్ డన్. వి స్టార్టెడ్ షోయింగ్ ద ఫిల్మ్ టు ద పీపుల్. There is a feedback which we got in the second half. Okay, there is a dip in the second half and a couple of people started talking about it. I'm very open right now. దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? We know people are talking there is a dip in the second half. What we have to do? We have to correct it out. సో తెలిసి డిప్ ఉందని చెప్పి థియేటర్కి వెళ్ళలేం కదా. మేము August 1st అనౌన్స్ చేసింది. వి స్టార్ట్ ఓకే ఫర్గెట్ అబౌట్ ద రిలీజ్ డేట్, లెట్స్ కరెక్ట్ అవర్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్. ఓకే, దే సెడ్ దెర్ ఇస్ 2 feedbacks వచ్చాయి. ఒక డిప్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్, లేటర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ 30 minutes ఆఫ్ ద సెకండ్ హాఫ్ అండ్ ద క్లైమాక్స్ త్వరగా ఎండ్ అయిపోయింది. దీస్ ఆర్ ద 2 feedbacks we are getting. సో దీన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేసుకున్నాం? దెన్ ఐ షోడ్ ద ఫిల్మ్ టు తరుణ్. అప్పుడు తరుణ్ చూడలేదు సినిమా. తరుణ్ చూసిన తర్వాత తరుణ్ కూడా అదే అనిపించి ఈ సెడ్ ఓకే దేర్ ఇస్ అ వే ఫర్ ఇట్, విల్ రీఎడిట్ ఇట్ అని తరుణ్ ఎడిట్ చేశారు. ఈ స్టార్టెడ్ రీఎడిటింగ్ ఇట్ అండ్ వీ వెంట్ టు షూట్ అగైన్. ఒక క్లైమాక్స్లో అబ్రప్ట్గా ఎండ్ అవ్వకుండా వీ వాంటెడ్ టు గివ్ ఎ కంప్లీట్ ఎండింగ్. సో దానికి ఒక ఎక్స్ట్రా షూట్ చేసుకొని దెన్ వీ స్టార్ట్ ఆ ఎడిట్ అంతా చేసి మళ్ళీ చూపించాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ దే సే ఫస్ట్ 5 minutes ఇట్ టేక్స్ టైమ్ గెటింగ్ ఇట్, విచ్
which didn't come happen in the Is first. it the same set of audience or Different set of audience. Okay. It is a mix of auto people, college students, or elder people, చాలా వరకు యూత్ పీపుల్ని, ఇన్సైడ్ ద ఫిలిం పీపుల్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. ఇట్స్ మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్, విల్ యాడ్ దెమ్ మిక్స్ ఇన్ టు ఇట్. వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళకి మళ్ళీ నేను చూపించాను, మళ్ళీ సెట్ గో టు న్యూ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ దేర్. వీళ్ళు అసలు క్లైమాక్స్ సెకండ్ హాఫ్ గురించి పాయింట్ అవుట్ అసలు లేదు. Now they didn't count it. They said now the 5. For me, the first 10 minutes, people are lenient. Okay, it takes time to go into the characters. Okay, Tarun is a Telangana guy. I know Godavari మాట్లాడేదానికి, people connect అయ్యేదానికి, it may take a 5 minutes time. Once they connect to the character, అది మర్చిపోతారు ఇంకా. It goes. Our time taking will be there for the first 5 minutes. We said దాన్ని ఇప్పుడు దాన్ని కూర్చొని రీకరెక్ట్ చేసుకోవడం మన చేతిలో లేదు. లెట్స్ కీప్ ద ఫస్ట్ 10 minutes యాజ్ ఇట్ ఈస్. లెట్స్ కంటిన్యూ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద మెయిన్. సెకండ్ హాఫ్ బాగుంది అంటే సినిమాలు వర్కౌట్ అవుతాయి కాబట్టి వీ మేజర్లీ కరెక్టెడ్ ద సెకండ్ హాఫ్ అండ్ ఆల్. ఐ థింక్ నౌ ఐ ఫీల్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత సురేష్ బాబు గారు చూపించాను. బికాస్ ఐ వాంట్ హిజ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఆయన చాలా కఠినంగా, చాలా గట్టిగా ఉంటాడు. హీ ఓన్లీ టోల్డ్ వన్ థింగ్, ఇది 35 కన్నా కమర్షియల్ సినిమా, 35 కన్నా బాగా డబ్బులు చేసే సినిమా, కానీ ఒకటే నెగిటివ్ ఉంది, ఇది రీమేక్. ఇది రీమేక్ అనే ట్యాగ్ పక్కన పెడితే, ఇఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ వాజ్ ఎ డైరెక్ట్ ఫిల్మ్, ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ సెన్సేషనల్ బ్లాక్ బస్టర్ అని ఒక మాట అన్నాడు. ఐ వాజ్ లైక్, దాన్ని నేను తీయలేను, ఐ కాంట్ రిమూవ్ ద రీమేక్ ట్యాగ్. అండ్ హీ ఆల్సో టోల్డ్ ఇట్ నెవర్ లుక్. నేను ఆ సినిమా కూడా చూశాను, కానీ నాకు ఆ సినిమా గుర్తు రావట్లేదు. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ యూ మేడ్ అని అయినే అన్నాడు. యూలీ టోల్డ్ దట్. సో దట్స్ ఆ ఫీడ్బ్యాక్తోనే ఐ థాట్, నేను చూసినప్పుడు కూడా ఐ ఫెల్ ద సేమ్. ఇట్ లుక్స్ వెరీ ఆథెంటిక్ అండ్ హానెస్ట్ టు ద మేకింగ్. నీకు ఒరిజినల్ చూసినట్టు ఫీలింగ్ రాదు, ఎందుకంటే వీ జస్ట్ నాట్ కాపీ పేస్టెడ్, వీ కంప్లీట్లీ చేంజ్ ద సీన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అక్కడ జరిగే సీన్లు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. సో దానికి తగ్గట్టు మేము చేసాం కాబట్టి ఇట్ లుక్స్ వెరీ ఫ్రెష్ అండ్ అది కొత్త సినిమా చూస్తున్న ఫీలింగే ఉంది. నైస్. ఐ థింక్ అది టీజర్ లో కూడా ఆ ఫీల్ అనిపించింది. ఇప్పుడు 35 రిలీజ్ అయినప్పుడు ఐ వాస్ టాకింగ్ టు సమ్వన్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్స్ టీమ్ అండ్ దే టోల్డ్ మీ బుకింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అప్పుడు అని నేను అడుగుతుంటే, see the film is doing well only, but బుక్ మై షోలో మీరు చూసినప్పుడు మీకు రెడ్స్ కనిపించవు, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వైడ్ రిలీజ్. ఐ థింక్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఏషియన్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు, దే గేవ్ ఇట్ అ గ్రేట్ రిలీజ్. అమేజింగ్. అంటే చిన్న సినిమాకి ఆ రిలీజ్ రావడం ఇట్స్ అ డ్రీమ్. లైక్ ప్రతి మల్టీప్లెక్స్ లో ప్రాపర్ గా 4 to 5 షోస్ పడడము, లేకపోతే యు నో కదా, తెలుసు కదా, చిన్న సినిమాలు అంటే ఆడ్ టైమింగ్స్ ఇస్తారు, నైట్ షోస్ ఇస్తారు, లైక్ ఎటు కుదరని టైమింగ్స్ ఉంటాయి. సో దీనికి వైడ్ రిలీజ్ రావడం అనేది ఒక అడ్వాంటేజ్. బట్ టికెట్స్ తెగుతున్నప్పటికీ ఆ గ్రీనే ఉంటుంది, ఆ రెడ్స్ అనేవి కనిపించవు. సో ప్రతి స్క్రీన్లోనూ లెట్సే ఒక 20%, 30% ఆక్యుపెన్సీ ఉన్నప్పటికీ ఇట్ లుక్స్ వెరీ డల్. అదే ఆ 3 షోస్ 5 షోస్ ఉండాల్సిన దగ్గర 2 షోస్ ఉంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది ఇంపాక్ట్ దట్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్ ద ఫిల్మ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే అది స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. సో అది ఆ లెసన్, అది నోటీస్ చేసి మీరు ఆ లెసన్ తీసుకున్నారా? లైక్ మేబీ ఈసారి మేబీ వాటికల్ రిలీజ్ అనేది మేబీ అంత వైడ్ గా కాకుండా, ఎందుకంటే యుఎస్ లో కూడా మనం నోటీస్ చేస్తుంటాం కదా, దే గో ఫర్ అ లిమిటెడ్ రిలీజ్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ దెన్ ఎక్స్పాండ్. 35 యుఎస్ వి వెంట్ ఫర్ అ లిమిటెడ్ రిలీజ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇండియా వి వెంట్ ఫర్ అ వైడర్ రిలీజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద హాలిడే డేట్. వినాయక్ చవితి వల్ల ద రీజన్, బికాస్ బీయింగ్ ఇన్ హాలిడే వీ హ్యావ్ టు, దాని ముందు దేర్ వాజ్ అ ఫిల్మ్ గోట్ ఉంది, దాని ముందు వారం సరిపోదా శనివారం ఉంది. సో మాకు ఆ హాలిడే డేట్ రోజున మేము రిలీజ్ చేసాం ఇంకా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే సెడ్ విల్ గో వైడర్ బికాస్ ఇట్స్ అ హాలిడే డేట్, పీపుల్ విల్ కమ్ ఇన్ థియేటర్స్. కానీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ వినాయక్ చవితి మార్నింగ్ షోస్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ షోస్ ఆర్ డల్ బికాస్ ఆఫ్ ద పూజ అండ్ ఆల్. ఇట్ పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ ద ఈవినింగ్స్ మీకు ఎల్లోస్ కనపడడం స్టార్ట్ అయింది. ద అదర్ డిసడ్వాంటేజ్ వాట్ 35 హ్యాడ్ ఇస్ ఇన్ ఆంధ్ర దేర్ వాస్ రెయిన్స్. It was rains there. That is where the Andhra market కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయింది. బట్ స్టిల్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇస్, జనరల్ గా ఒక చిన్న సినిమాకి ఇంత మంచి రేటింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ థాట్ ఇట్ విల్ డూ వండర్స్ ఇన్ ద బాక్స్ ఆఫీస్. వై ఇట్ డిడ్ంట్ డూ వండర్స్ చేయకపోయినా, బట్ ఇట్ డిడ్ డీసెంట్ గ్రాస్ వాట్ అదర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ డూయింగ్. ఓకే, ఇట్ డిడ్ వెరీ డీసెంట్ గ్రాస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్. ఓకే, కానీ వండర్స్ ఎందుకు చేయలేకపోయిందంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద జానర్. జనాలు అది థియేటర్ కదలాలి అంటే దే ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ అ చిల్డ్రన్స్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ద మార్కెటింగ్ ఆల్సో ఐ థింక్ వీ ప్రొజెక్టెడ్ సమ్వేర్ రాంగ్ దేర్.
ఇట్ షుడ్ హావ్ ప్రొజెక్టెడ్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ డ్రామా. ఓకే, కానీ ఎక్కడో అది చిల్డ్రన్స్ ఫిల్మ్ లాగా ప్రొజెక్ట్ అవ్వడం వల్ల అది జనాలు థియేటర్కి కదలాలనే రాలేదు, మోటివేషన్ రాలేదు, ఆ మోటివేషన్ మిస్ అయింది. అది ఇందులోకి మార్చాం. ఇప్పుడు వీ డోంట్ వాంట్ హైడ్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఇందులో అందరూ జై హలో దే హైడ్ ద ఫైట్ సీక్వెన్స్. వీ డోంట్ వాంట్ హైడ్ ఇట్ ఆఫ్. వీ వాంట్ ఆడియన్స్ టు కమ్ ఇన్ టు ద థియేటర్స్. ఓకే, ఐ సీన్ రీసెంట్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో దే హైడ్ సంథింగ్ కదా. ప్రేమ అంటే నేను నేమ్ చేయగలుగుతా కాబట్టి నాకు సినిమా నేను థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తే ఐ యాక్చువల్లీ లైక్ ద ఫిల్మ్ అలా. ఐ రియలీ లైక్ ద మ్యారేజ్ స్టోరీ ఇన్ ఇట్. ఇట్ వాస్ వెరీ క్యూట్ అనిపించింది. బట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇది యూఎస్పీ అయితే దిస్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ లైక్ యువర్ మార్కెటింగ్ కరెక్ట్ ఫ్రంట్ కదా. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ స్వాగ్ ఆల్సో. కరెక్ట్. ఐ జెన్యున్లీ ఫెల్ట్, ఐ థింక్ ఐ టోల్డ్ దిస్ టు హసిత్ ఆల్సో, like Sri Vishnu playing a trans woman is the USP. That should have been like the factor that brings me to the theater kada. So ఇది ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది తెలుసా? ఇది ఫర్ ద బిగ్గర్ హీరోస్ కి వర్కౌట్ అవుతాయి దీస్ వర్క్స్, బికాస్ దేర్ ఇస్ అ సర్టెన్ ఆడియన్స్ విల్ కమ్ టు ది థియేటర్స్. ఎనీవేస్ దే విల్ కమ్. అది సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవుతాయి. చిన్న ఫిల్మ్స్ కి మనం చెప్పటమే బెటర్, ఎందుకంటే జనాలు రావడమే ఆపేస్తున్నారు. దెన్ హూ విల్ స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ దట్ లోపల ఉన్న యూఎస్పీని స్ప్రెడ్ చేసేదానికి టైం లేదు. పీపుల్ ఆర్ నాట్ లేదు, అది చేసేద్దామని. దట్ నేను లెసన్ లెర్న్డ్ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ మై ఫిల్మ్, ఫ్రమ్ ప్రేమంతేనే. నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి, ఆ సినిమాని బట్టి నేను ఐ థాట్ ఐ హ్యావ్ టు రివీల్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ద ట్రైలర్. విల్ రివీల్ థింగ్స్ అవుట్ సో దట్ అట్లీస్ట్ సడన్ ఆడియన్స్ విల్ కమ్ టు ద థియేటర్స్. వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేస్తారని. యూఎస్పీ ఇది అని అంటే ఆటోమేటికలీ ఎగ్జైట్ చేస్తుందో లేదో తెలిసిపోద్ది. బట్ టెల్ మీ సంథింగ్ సుజయ్ గారు, do you think we are doing a good job on the marketing front? See, there is a template marketing which is happening right now. ఆ టెంప్లెట్ అందరు ఫాలో అవుతారు. ఐ థింక్ అది బ్రేక్ చేసి ట్రై చేస్తున్నారు. ఐ థింక్ వైజయంతి డస్ ద గ్రేట్ జాబ్ ఇన్ బ్రేకింగ్ కపుల్ ఆఫ్ టెంప్లెట్ మార్కెటింగ్స్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ స్మాలర్ ఫిల్మ్స్, ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు మార్కెట్ అస్ వెరీ స్మాల్ ఫిల్మ్. ఓకే, నీకు పెద్ద వాళ్ళకి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది, వాళ్ళు మార్కెట్ చేయడం ఈజీ. ఐ టెల్ యూ 35ని మార్కెట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. యూ నో హౌ మచ్ మనీ వీ స్పెండ్ ఫర్ 35, అండ్ ఆ మనీని కనిపిదు ఎక్కడ. ఈవెన్ దో వీ స్పెండ్, ఓకే, ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బడ్జెట్ వీ స్పెండ్ లాట్ మోర్ ఫర్ 35, కానీ కనిపిదు. అదే ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూడు, అదే అమౌంట్ చేస్తే ఇట్ లుక్స్ ఎనార్మస్. ఇవన్నీ టూగా నేను బికాస్ అటెన్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఈజీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై సీక్వెల్స్ మీద పడతారు. ఎందుకు అంటే జనాలకు ఆల్రెడీ దేర్ ఇస్ అన్ అటెన్షన్ ఆన్ దట్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు మార్కెట్. 35 లాంటి సినిమా మార్కెట్ చేయటం ఇస్ లైక్ ఇఫ్ సమ్మన్ కెన్ మార్కెట్ ఇట్ రియలీ బిగ్, ఇట్స్ వెరీ బిగ్. One thing which I felt was Raju H. Rambai marketing was, I think that's a case study. How did they market it out? Raju H. Rambai lantivi. So if a small film which has unknown cast and they were able to get those many reels, sometimes genre kuda advantage untadi. There should be one song that clicks for the market to watch the film also. Yeah, one song is essential. 35 lo what we missed, this Neeli Megamulu song we released 1 week before the release. Too late yeah. Is what we calculated after the release. If it would have been 2 months before the release, ఆ సాంగ్ కోసం సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓటీటీలో. ఆ సాంగ్ ఏంటి, సాంగ్ ఎందుకుంది అనే దానికోసం. సో అది థియేటర్కి రప్పించేది అయ్యేది. అది మిస్ చేసుకున్నాం మేము ఆ 35లో ఆ సాంగ్ వల్ల. సమ్ మిస్టేక్స్ కీప్ హ్యాపెనింగ్, దట్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. అందులో నిజంగా ఎంత నేర్చుకున్నాము, నెక్స్ట్ సినిమాలకి ఏం పెట్టామనేది. టెంప్లెట్ మార్కెటింగ్ చేయకపోతే భయం ఏంటంటే వాట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్. ఓకే, ఇది కానీ చేయకపోతే ఇది రాదేమో, ఇది చేయకపోతే ఇది రాదేమో. టెంప్లెట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ఎ రీజన్. టెంప్లెట్ చేసేయాలి, బట్ అది చేసి ఆగకూడదు. దాని మించి చేయాలి. టెంప్లెట్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ టెంప్లెట్, అది ఫండమెంటల్. కరెక్ట్. దాన్ని దాటి చేయాలి. ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ద సేమ్. దాని మించి టెంప్లెట్ చేసుకుంటూ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లు ఇవి చేసుకుంటూ దాని మించి హౌ యూ గోనా బ్రింగ్ ఆడియన్స్ టు థియేటర్స్. వాళ్ళకి ఎట్ ద ఎండ్ వై వి ప్రమోట్, ఇది సినిమా ఉంది, ఇది పలానా రోజు ఈ సినిమా వస్తుంది అని గుర్తు చేయడం ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అది కాన్స్టెంట్ గా గుర్తు చేస్తూ ఉండాలి జనాలకి. అది చేస్తూ ఉండాలి అంటే సంథింగ్ హ్యాస్ టు గో వైరల్. బట్ దీస్ డేస్ మార్కెటింగ్ ని 2 రకాలుగా చేస్తుంది. దిస్ ప్రాపర్ 35 లాగా మేము చేసిన స్మూత్ వే ఆఫ్ మార్కెటింగ్ చేస్తే ఒక రకంగా, స్టేజ్ మీద ఇప్పుడు ఐఎమ్ సీయింగ్ కపుల్ ఆఫ్ స్టేజెస్ వేర్ దే గో బస్ ఆన్ టాకింగ్ సమ్ థింగ్ సో దట్ అది వైరల్ అవుతుంది అని చెప్పి. ఐ థింక్ అది కూడా పాతదే. మేము టీజర్ లాంచ్ చేసినప్పుడు there was an incident that happened. Okay, everyone thinks planted.
అది ప్లాంటెడ్ కాదు, Okay. ఇట్ వాజ్ ఆర్గానిక్. ఎవ్రీవన్ ఆస్కింగ్ మీ, అరే మీరు కలిసి కావాలని చేశారు కదా అంటే, లేదు నేను చేయలేదు, కావాలని చేసిన కూడా ఉన్నాయి. దట్స్ వాట్ ఐ సే. Yeah, yeah, అందుకని yeah. డౌట్ వస్తుంది కావాలని చేసాం కదా అని. సో అది సమ్ టైమ్స్ అలాంటి వర్కౌట్ అవడం వల్ల దే ఆర్ థింకింగ్ హౌ టు మేక్ ఇట్ పాసిబుల్. ఏదో ఒకటి చేయాలి అని చెప్పి మాట్లాడేస్తున్నారు. కానీ ఐ థింక్ ద మార్కెట్ హ్యాస్ టు గో ఆర్గానికల్గా వెళ్తేనే నీకు సినిమా చూసినప్పుడు ఆ స్పార్క్ ఉంటుంది. ఎక్కడో నెగిటివ్ పరంగా వెళ్తే నిజంగా ఆ సినిమాకి దేని వల్ల వచ్చారో మనం జడ్జ్ చేయలేకపోతున్నాం. అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ మనం ఎంత యూనిక్ వేస్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అనుకున్నా కూడా ద ఫేసెస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ షుడ్ కమ్ అండ్ ప్రమోట్ అగ్రెసివ్. ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే. ట్రూ. తరుణ్, ఈషా, లైక్ ఐఎమ్ సేయింగ్ కరెక్ట్. ఎనీ ఫిల్మ్, ఆ ఫిల్మ్ స్టార్ యాక్టర్ వచ్చి ప్రమోట్ చేస్తేనే జనాలకి వెళ్తుంది. డైరెక్టర్స్ మనం టెక్నికల్ గా ఎంత మాట్లాడినా కూడా అది వచ్చే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వచ్చే విజిబిలిటీ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. 100%. బెస్ట్ మార్కెటింగ్ కేస్ స్టడీస్ అంటే ఐ థింక్ వాట్ నాని డిడ్ విత్ హైనాన్. నెల రోజులు ప్రమోట్ చేశాడు. నెల రోజులు. Nani does that. Nani always does for his films. He is always available to promote his films. He keeps. And Hainana I think has to be the most promoted movie in recent times అనిపిస్తుంది. December 7th రిలీజ్ అయితే ఐ థింక్ దీపావళి టైం నుంచి మొదలు పెట్టి 1 month he promoted the film. Despite that the film didn't take like a big opening. అప్పటికి వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ తర్వాత ఇట్ కన్వర్టెడ్. కానీ ఎంత ప్రమోట్ చేశారు అనేది. నాని హ్యాస్ ద జడ్జ్మెంట్. ఇప్పుడు దసరా లాంటి సినిమాకి అంత ప్రమోట్ చేయకపోయినా దానికి ఆడియన్స్ ఉంటారు. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ ఓన్. హైనా అంటే సినిమాకి హీ నోస్ దట్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ లెస్. దానికోసం ఐ థింక్ నాని హ్యాస్ దట్ నాక్ ఆఫ్ వాట్ హీ హ్యాస్ టు డూ ఫర్ విచ్ ఫిల్మ్. అది ఉంది నానికి. సో సమ్ టైమ్స్ నాని రీల్స్ చూస్తూ ఉంటాను వేర్ హీ టాక్స్. సమ్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఆల్సో. నేను కూడా నాని చెప్పేవి కొన్ని విని చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు. బికాస్ హిస్ గ్రోత్ ఈస్ ఇన్ అ వెరీ ఆర్గానిక్ స్టెప్ బై స్టెప్ మేనర్ లో ఉంటుంది. ఈవెన్ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఇన్ దట్. నాకు ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ రాలేదు. ఐఎమ్ గెటింగ్ స్లోలీ స్టెప్ బై స్టెప్ సక్సెస్. సో ప్రాబబ్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్ నేను పిక్ చేసుకునే స్టోరీస్ కూడా నాకంటూ ఒక వాల్యూ క్రియేట్ అవుతుందని ఐఎమ్ హోపింగ్ సో. ఫైనలీ ఇయని ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇయని ఇయరే, సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్. కరెక్ట్ గా డేట్ నాకు తెలియదు కానీ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద VFX. 26 సారీ నాట్ 2025, సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ 2026. Not exactly, don't know the dates. It all depends on the VFX. It has an extensive VFX. You'll see the film, you'll see what we are making. VFX koncham untadi. Around 30 minutes of different VFX is there. Even though you think it's a proper buddy comedy, it has a very different theme. It's an extension to anyone, and you'll have little surprises in the film. Surprises in terms of content, in terms of emotion. I think I will honestly tell you, when I was reading the script, ఎందుకంటే తరుణ్ నరేషన్ వేరు, I generally read my scripts okay thoroughly from the start to end. It's a 198 pages script. Okay, నేను 150 pages చదివిన తర్వాత I thought one thing which I initially భయపడిందంటే, జనరల్గా సీక్వెల్స్ అన్నప్పుడు ఇట్ డైవర్ట్ ఆర్ ఎక్కడో ఒక ఇది ఉంటుంది, ఆ న్యాచురాలిటీ మిస్ అవ్వకూడదు, ఆ బాండ్ అట్లానే ఉండాలి, అవన్నీ కొన్ని అనుకుంటూ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. అసలు అవన్నీ ఇంకా బెటర్ అయ్యి. ఓకే, ఇట్ లుక్స్ సో న్యాచురల్ ఫ్రమ్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. 150 pages చదివిన తర్వాత ఐ థాట్ ఇట్స్ హిట్ ఫిల్మ్, గ్యారంటీ హిట్ అని. లాస్ట్ 50 pages చదివిన ఐ థింక్ ఇట్స్ పక్కా బ్లాక్ బస్టర్. అసలు ఎందుకు అప్పుడు అనిపించింది దిస్ ఇస్ తరుణ్స్ బెస్ట్ రిటర్న్ స్క్రిప్ట్ టిల్ డేట్. ఓకే, సో లాస్ట్ 50 pages, ఎందుకంటే తరుణ్స్ ఎమోషన్ పిక్డ్ అప్ ఇన్ ద లాస్ట్ 50 pages ఇస్ నెక్స్ట్ లెవెల్. బాగా రాసుకున్నాడు. దట్స్ వేర్ ఐ థాట్ ఓకే, ఐ థింక్ ఈవెన్ దో ఇఫ్ వీఆర్ సేయింగ్ సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నా కూడా ఇట్ డజంట్ ఫీల్ లైక్ ఎ ఫిల్మ్, ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ అ బడీ కామెడీ ఉంది. నలుగురు ఫ్రెండ్స్ మనం అందరం కలిసి సినిమా ఎలా తీస్తున్నాం అలా ఉంది. దట్ ఫీలింగ్ యూ గెట్. And it has a lot of surprises. Our surprises, నేను చెప్పను, it will come into films. I know some of those. I think I know. There will be so many surprises we won't even expect. Super. Yeah. I don't know whether you can comment on this or is it too early, but I heard there is a recasting. That's correct. There's only one person's recasting that comes into the promotional way. What we are doing here is we are doing a mini web series kind of thing from the start to the end. Okay. We have a 40 episode 40 episode mini series of E&E 2. Like what, 5 minutes each or 15 minutes each, 10 to 15 minutes each. That
That Okay. itself is like a... We already have 15 episodes before the start of the shoot itself. First 3 days of schedule is one episode. The recasting is the first episode of the vlog, where what happened. We are also showing real way. In the background lo ma fight lu kodalu tilkodalu anni chupistunam. How the back end of the film it happened. ఏం జరిగింది, what all happened, అన్నీ ఒక behind the scenes footage లాగా we are making a whole web series out of ENE2. So that also we use it as a promotional thing. The first episode itself is the one what you talked about. Adostadi. Why, what is it, why ఏంటి అని. We have new cast into the film. We have each episode on each person who is working on the film. Okay, so atla we are making I don't know what it's we'll call it, or we didn't name it yet. Idi kaakunda we have a book that released after this film. It's called Black Book, ENE Black Book. What it has is this complete pre-production. Every day we shoot, we have a book. Our book we give it to all the ADs, every department HODs. I'll show you the book after the video. So how much preparation we went in to make the film. Okay, it will be a guide for the young people. How much planning we did an extensive 8 months of planning. 8 months of planning, and we'll sell that. My plan is to sell that book as a commercial revenue out of it. And I think that will be a guide for all the film school students, how to make a film in a proper planning way. And that will also be there. So these 40 episodes in the book will definitely be helpful. When will they start to roll? The shoot? 40 episodes. 40 episodes after the second half of the shoot. Okay. Thailand నుంచి back వచ్చి, because these people also are continuously working in the shoot kada. They need time to edit it and all, right? So once they come back from Thailand, they'll do that. Superb. Can't wait for the film, and all the very best for this one also. Thank you so much. Releasing in Jan. So thank you so much. All the very best. Thank you, Ram.